Hello, today I will show you top 14 things to do in Brindisi, Italy. So let's start with the number 1. Pontificia Basilica Cattedrale. Number 2. Parco Urbano del Cilarese. Number 3. Brindisi Port. Number 4. Piazza Santa Teresa. Number 5. Santa Maria del Casale. Number 6. Castello Alfonsino di Brindisi. Number 7. Check out a local market. Number 8. Brindisi Archaeological Museum. Number 9. Enjoy a fine Italian dish at La Locanda del Porto. Number 10. Lido Azzurro. Number 11. Take a day trip to Lecce. Number 12. Monument to Italian sailors. Number 13. Take a walk along the promenade. And the last one, number 14. Take a trip to Mesagne.